primer lugar, nos interesaba el diálogo con vos porque creo que coincidimos en la importancia de una mirada interseccional en donde converjan los aspectos que esta crisis urbana y habitacional tiene sobre poblaciones migrantes, sobre poblaciones afroindígenas, sobre las mujeres y las diversidades. Y jugando un poco con la idea de tu último libro, nos parecía que Buenos Aires tiene todas las características de una ciudad que se gentrifica. En primer lugar, tiene un patrimonio cultural muy rico y muy diverso, que emerge de cuestiones más populares, de la tradición más arrabalera, de la música, de las comidas, de ritos y de mitos diversos, hasta cuestiones un poco más hegemónicas, como las expresiones del teatro en la calle Corrientes, o el despliegue enorme que hay de centros culturales independientes. En ese contexto de mucha diversidad cultural, que tiene una larga trayectoria, nos encontramos hoy en día. Una segunda cuestión, una segunda característica que nos hace pensar en por qué Buenos Aires es una ciudad gentrificable, es que la gestión pública viene desplegando desde hace varios años mucha avidez por el desarrollo inmobiliario, entendiendo que esa promoción, ese tipo de desarrollo urbano es uno de los motores fundamentales de crecimiento económico. Entonces, se despliegan distintas estrategias que lo que hacen o lo que buscan es elevar artificialmente el precio del suelo. Lo que pasa también es que eso no es solamente una estrategia meramente económica, sino que entendemos que también es una estrategia cultural que busca cambiar los patrones de uso y de consumo de la ciudad con la clarísima consecuencia de desplazar a los sectores indeseados para cumplir con esos estándares más, si se quiere, más ricos que pobres, o más blancos que marrones, o más civilizados que bárbaros, como a veces se plantean las dicotomías llanamente en términos de clase. Y finalmente, un tercer elemento tiene que ver con que en Buenos Aires se está expandiendo también hace varios años el complejo inmobiliario financiero, que tiene y que encuentra en el desarrollo inmobiliario un ámbito muy seguro y muy rentable para reproducir capitales y donde convergen distintos actores que van desde las desarrolladoras locales hasta grandes corporaciones transnacionales. Con lo cual, en este escenario, en principio nos parece que es difícil pensar que sea una mentira que Buenos Aires tenga una gentrificación inevitable por delante, pero lo que sí podemos afirmar es que este avance mercantilizador encuentra muchas resistencias. Y ese, si se quiere, es un cuarto elemento importante. Buenos Aires tiene mucha riqueza en una tradición de organización vecinal, de colectivas que trabajan y que inciden sobre la discusión pública, de muchísimos investigadores militantes que también aportan investigaciones. Entonces, en ese sentido, este diálogo nos parece que puede ser también una herramienta más para contribuir al debate. Lo que te proponemos es como recorrer esos cuatro elementos de la gentrificación en Buenos Aires. Una de las cuestiones en donde eso se puede ver es en el patrimonio arquitectónico de la ciudad, que cada vez más está amenazado por la gestión pública. Se están demoliendo edificios que, al no estar formalmente catalogados en la legislación, se entienden como una especie de identidad descartable de barrios que no cumplen con una identidad hegemónica de lo que significa la porteñidad. También está pasando un proceso bastante grave hace muchos años en el barrio de La Boca, que es el barrio del puerto, con lo cual tiene muchísimo influjo de toda la cultura a través de la migración, no solamente la cuestión de la música y las expresiones ligadas a la comida o a ciertos ritos, sino también en la organización sindical, ha sido la cuna del movimiento anarquista en Argentina, y desde hace un par de años a esta parte lo que se está haciendo es promover sistemáticamente el desplazamiento de la población, muchas veces a través de incendios de los conventillos, que son viviendas colectivas tradicionales. O sea que cuando pensamos en este escenario, la gentrificación y el desplazamiento a veces literalmente matan. En ese sentido, vos hablás de la importancia que tienen las reparaciones como políticas para abordar la gentrificación. Y sobre eso lo que te queríamos preguntar es si pensás que esas políticas de reparación, además de poder revertir ese ciclo de expulsión y de desplazamiento, puede reconstruir la diversidad cultural que queda arrasada por el proceso.
Y también, como una segunda cuestión, ¿qué herramientas tenemos para pensar ese paso siguiente, ¿no? Digamos, como lo que queda después de que la gentrificación pasó y los lugares dejan de ser interesantes nuevamente, digamos, y quedan arrasados. Esa era un primer campo de preguntas. If I can just clarify the term repair or reparations. Yeah. Are we talking about reparations? Reparations, yes. Okay. Yes. From my understanding of the way that reparations are being connected to issues of housing and gentrification in the United States, it's an attempt to address many decades of discrimination in the housing market towards African American people. With the recognition that for African Americans, racist housing policies like redlining and an inability to access affordable loans and financing for the home prevented those communities from building any kind of wealth, whereas white communities were able to get much richer over time and over multiple generations. So for some cities, they are exploring policies of reparations to provide some financial relief for families that have been affected over time by those racist policies. So then the question is, if I understand it, what is the potential of this kind of policy to assist in gentrification? If it can enable those households and communities who receive reparations to stay put in their communities, to reinvest in their homes and neighborhoods, and to resist some of the economic displacement pressure, then I think reparations can be part of an anti-gentrification effort. Because we still see that these communities, even many decades after those policies have ended, they are still very vulnerable to displacement because they haven't built that wealth or security or stability. So I think, at least in the United States, these policies are quite new, so it's hard to say whether they will work, but at the very least, it's an effort towards some kind of economic justice for people who have been denied the same economic opportunities as other groups. Continuando un poco con lo que te contaba Guadalupe al principio de estas transformaciones que están dando en la ciudad de Buenos Aires en particular, queríamos retomar un poquito vos en ambos tus libros hablar de cómo el Estado no es un actor neutral a la hora de generar estos procesos de gentrificación y cómo de hecho no solo no es neutral, sino que tiene un rol clave y central para entender estos procesos y cómo podemos evitarlos. En particular en la ciudad de Buenos Aires lo que estamos viendo es, por un lado, por ejemplo, la creación de nuevas fronteras para el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, explícitamente la creación de distritos productivos que pretenden cambiar la fisonomía de los barrios. Entonces tenemos un distrito tecnológico, un distrito de las artes, un distrito audiovisual, que muchas veces incluso incluyen exenciones impositivas para que los desarrolladores construyan en esos lugares. Y al mismo tiempo vemos una política de desarrollo donde casi el 50% de las nuevas unidades que se construyen son catalogadas como lujosas o suntuosas, entonces claramente no son accesibles al común de la población. Además lo hemos acompañado con casi un 10% de las viviendas que están vacías en la ciudad de Buenos Aires. Entonces una ciudad en la que se construye, en la que cada vez hay más desarrollo, pero desarrollos que cada vez están más vacíos y que en última instancia claramente no están respondiendo a las necesidades de la población
en general de la ciudad. Entonces, primero preguntarte cómo te parece que funciona este tipo de desarrollos con la posibilidad de garantizar el desarrollo de la vivienda, cómo convive el acceso a la vivienda con este tipo de políticas de transformación urbana, y unido a eso, este tipo de formas de pensar cómo se debe desarrollar una ciudad también se aplica a la urbanización o reurbanización de barrios populares y de villas y asentamientos. Entonces, ¿en qué medida te parece que los procesos de reurbanización de barrios populares en la ciudad pueden también, en las ciudades en general, pueden empezarse también como procesos de gentrificación impulsados y violentados directamente por el Estado? So, thinking about the first question and the role of the state in creating these kinds of districts that are designated for different sorts of economic activity. Can this coexist with access to housing, as you put it? For me, probably the first problem or question is, does the community have a say in what kind of district is being created where they live? Are they the ones asking for that? Probably not in most cases. So already we have a disconnection between what the state from above is saying, oh, you're a technological district, you're an arts district, maybe what the people want or what they feel would benefit them economically. So for me, the first solution, or at least attempt at a solution, is to make sure that communities have some power and control over the way that the state is trying to shape development. Can it exist with access to housing? Well, perhaps, maybe, if there is very strong regulation where for those developers who want to build new housing, new apartments for middle class or wealthy people, if those developers also have to build affordable housing at the same time and in the same locations so that people are not pushed out of their neighborhoods. And many cities try to do this. They have, okay, you have to build 10% affordable units, and then you can also build your luxury tower. But the stories that I read and talk about a little bit in the book are that it still creates a kind of segregation in the neighborhood where people living in the affordable housing are kept separate from those living in the luxury housing, and we don't have this integration or mixing of people from different groups. So I'm not very optimistic that it can coexist, but at the same time, I think when these processes are happening, communities do have to push for whatever they can get. The second question about reurbanization in slum or low-income communities, that you probably all know much more about that than I do because of the different contexts that I come from. But it seems as though we maybe have history repeating itself, where the urban renewal policies of like the mid-20th century in the global north, where they would tear down slums to build either public housing or other kinds of modern civic institutions. Now we look back on that and we say, oh, that didn't really work. That didn't get rid of poverty. That didn't really improve people's lives. And it was maybe a
precursor to gentrification a few decades later. So I think if we still see those urban renewal processes happening in cities in the global south, they're perhaps connected to like national or nationalistic ideals of improvement and development and competing with the global north. Like, look, we don't have slums anymore. We're modern. We're, we're a modern city now. Then, those communities are like paying the price for those agendas that are set sort of well beyond them. I'm not sure if that quite answers the question, but... Creo que se va a pisar un poco quizá con lo que también hablan después, pero cuando vos hablabas de la participación de las comunidades en la legislatura, muchas veces hay audiencias por determinados emprendimientos que son particularmente grandes o que requieren cambios en zonificación. Muchas veces son cientos de personas hablando en contra de ese tipo de emprendimientos, pero que terminan siendo aprobados igual. Entonces, incluso cuando hay una comunidad medianamente organizada en contra de un proyecto, muchas veces eso tampoco alcanza, ¿no? Genera además cierta frustración con los mecanismos que la democracia deja a nuestra disposición, digamos. ¿Vos cómo lo ves? You're right. I do agree that it seems to be connected to a larger question of democracy and the strength of local democracy, as well as the state and maybe private corporate interests attempt to repress democracy, to make it difficult for people to gather for protests, to weaken consultation processes, to weaken local representation in terms of, I don't know when they, I don't know what the word is, just in general, the things that they do to make it more difficult for people's voices to be heard. And I wish I knew what the answer was to that question, except to say that I think we can look to social movements that have had some success, like Black Lives Matter, for example, in the United States, that sustained weeks and months of protests that was able to change the way that we talked about, in that case, the question of police violence. It hasn't solved the problem, but it created a national and international conversation about the issue. So I guess I would say that for those communities that are so frustrated, the more strength that people can gather between communities to express their feelings or desires to those in power, the better chance that there is. But I know it's not easy, and it doesn't always pay off in the short term. Bueno, yo voy a conectar un poco en la línea que venía Michelle hablando un poco de las villas y de los asentamientos y estos procesos de reurbanización, para hablar un poco de tu abordaje más en el libro Ciudad feminista y estas ideas, ¿no? Porque finalmente esto que venimos hablando no escapa de la cuestión de ser espacios construidos y diseñados por varones en la cuestión heteropatriarcal, bueno, lo que conocemos como desarrollo, ¿no? Incluso en lo que tiene que ver con la ruptura de los tejidos de las redes de cuidado que existen en las villas y en los asentamientos, esto no termina después siendo considerado de ninguna manera en estos procesos de reurbanización que tienden también a romper justamente las claves de organización comunitaria y de organización colectiva de los cuidados, que es uno de los potenciales justamente que tiene la forma
forma como los propios barrios se organizan, ¿no? Y en función de eso, bueno, queríamos un poco charlar con vos en relación a lo que tiene que ver con las ciudades reproductoras del capital y las ciudades reproductoras para la vida, ¿no? Que es algo que nosotros ponemos un poco en cuestión cuando caracterizamos los modelos de planificación como de extractivismo urbano, que justamente buscan construir ciudades que reproduzcan el capital, y de qué manera podemos apelar al urbanismo feminista y a la geografía feminista para potenciar la construcción de ciudades para la vida, o en términos de lo que Raquel Rodney nos plantea, intercambiar los paisajes para la renta por paisajes para la vida, ¿no? El PRO ha hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un avance, pero todo, digamos, maquillaje, rosa, un poco en relación a esto, haciendo manuales de diseño de espacios públicos para que las mujeres podamos andar más seguras por las calles, que es algo a lo cual también vos le dedicas un capítulo muy especial en tu libro cuando planteas la ciudad del miedo y muchas cuestiones en relación a cómo el miedo funciona, como tiene una función social, ¿no? Para estos modelos de ciudades. Bueno, podría contar un poco lo que vos cuentas en tu libro Ciudad Feminista, donde aportas conceptos, miradas, preguntas muy interesantes, y por eso la invitación a que también puedan leer el libro. No voy a intercambiar la lectura del libro por mi intervención haciendo una síntesis de él, pero sí me gustaría que vos, en función de lo que planteas en Ciudad Feminista y en el libro de la gentrificación es inevitable, nos pudieras contar un poco para vos cuál es la relación más clara entre los procesos crecientes de gentrificación y que las ciudades continúen siendo espacios diseñados por varones blancos, profesionales y de clases medias altas. Yes, thank you. I agree. There's a very strong connection between the issue of, as you put it so nicely, a city that is not for people, a city that is for profit and investment, and issues of gentrification and questions of patriarchy, feminism, power. There's so many things to say there. I think when we see these state and corporate-led gentrification processes, this kind of reurbanization, we can really see the priorities that many cities are putting at the top of kind of economic growth, the city and the home as a vehicle for investment and wealth accumulation and speculation in the city. And the idea that the city is just this engine of economic growth, and people are just workers that fuel that engine through their labor. Whereas a feminist perspective that recognizes that none of this labor, none of that economic growth can happen without care, without the work that happens within the home, without the work that happens in the community, with relationship building, without all of that underpaid and undervalued labor that women and people of color perform. The city couldn't fulfill those other priorities, and yet we see them totally disconnected. I think this was very clear in the pandemic, when so much of that economic activity had to slow down very quickly when we had lockdowns, and there was a sudden light bulb. Oh, we have to care for people if we want the economy to work. You have to look after people. Someone has to look after children. We have to care for our health. Oh, what a shock that human beings are part of this. So for me, as I try to put all of these pieces together, I think the
the city of gentrification is very incompatible with the ideals of a feminist city that would put people and relationships and well-being and safety and so on as the top priorities, and then to say, and then economic, hopefully environmental sustainability can only come when we have that infrastructure of care built into the city. But as you say, so much of the kind of urban development that comes with gentrification disrupts care networks and makes it even more difficult for that work to happen, and kind of keeps it invisible and undervalued, I think. Nosotros, les lo mencionaba al inicio Guadalupe, venimos trabajando en un concepto ya hace muchos años que tiene que ver con el extractivismo urbano. Porque venimos de luchas que tienen que ver con el extractivismo de nuestros recursos naturales, y a partir de ver cómo los mecanismos de las grandes corporaciones extraen el recurso, vemos cómo también grandes corporaciones inmobiliarias, con la asistencia del Estado, extraen recursos que tienen que ver con la renta urbana, básicamente. Ese proceso que en Argentina se ve muy claramente a partir de la década del 90, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, la globalización, viene el cambio de gobiernos neoliberales en toda nuestra región, en Latinoamérica, y ahí en Argentina modifica la ley de la organización del Estado y permiten la inversión de capital extranjero en diversas actividades económicas, entre ellas el inmobiliario. Hasta ese momento se construían menos de una decena de edificios de oficina al año, y a partir de ahí hay un boom exponencial, digamos, de crecimiento de inversiones. Y también de la mano de eso, obviamente, vienen etapas de resistencia, ¿no? Durante la dictadura argentina hubo una resistencia muy fuerte del movimiento villero, de la organización villera, porque la ciudad, que fue también epicentro de la organización de un mega evento, y como el día de hoy los mega eventos siguen expulsando población, lo vemos en cada Olimpiada o cada campeonato del mundo, en ese momento también en 1978 se avanzó sobre villas, sobre asentamientos, ¿no? y han sido uno erradicado y otro desalojado violentamente. Y en la actualidad hay una gran cantidad de resistencias. Resistencias de vecinos por defensa del patrimonio, por defensa del espacio público, por defensa del acceso al río, ¿no? La ciudad de Buenos Aires ha siempre tenido una tradición muy ligada al río de la Plata. Se la conoce como la reina del Plata, y la verdad que a partir del avance del negocio inmobiliario se le da la espalda al río, y hay una lucha muy fuerte para que no se privatice la costa. Bueno, hay resistencia que tiene que ver con las formas de habitar, con la permanencia en asentamientos, con la permanencia o la promoción de cooperativas, de forma de autogestión. Y ahí vos lo mencionás, Ana, acaba de hablar de Raquel Rornick, porque también la tuvimos hace poco tiempo, Raquel Rornick, en Argentina. Y ahí hay una cosa muy similar, porque vos planteás que los inmuebles vacíos como forma de resistencia, ¿no? Ocupar inmuebles vacíos como forma de resistencia. La ocupación del territorio también lo planteaba Raquel como una resistencia. Pero ¿cómo te imaginás que eso puede, con la dinámica capitalista en la que estamos, convertirse en una opción de mayorías y no de minorías? ¿Cómo puede organizarse una comunidad sin que esto sea solamente la excepción? I think the term urban extractivism is such a powerful and helpful concept that really adds to the idea of modern gentrification, that it's not just about middle-class takeover, but it's actually the taking of the value, not just the economic value, but all of the cultural and relational and even like environmental value of the city, and often taking it even out of the country.
into foreign investment for somebody in London or New York or Moscow to get rich from. So I appreciate you mentioning that concept. I think it's very important. And then, yeah, perhaps the contrast to that in terms of what you're talking about, like the access to the river and those kinds of communal places, is the idea of the commons, right? Or places that are sort of collectively owned, maybe not in a private property sense, but controlled by the people. And I think we've lost the sense that that's possible in so many places. We have kind of almost accepted the idea that, you know, places are not really for the people, that we have to like ask permission to go to the water or to use a green space or to even, don't know, have a picnic in the park. Spaces are so controlled from above. So how do we change that? Yeah, I mean, I think it requires maybe a big political and ideological shift towards a return, or maybe just even a whole new idea of what a city for the people really looks like, that people have the right to urban space through their inhabitation of the space, through the work that they do, both paid and unpaid work, through the relationships and communities that they build. But it's, I think, such a shift, especially in the neoliberal context where everything is about the ideology is all about self-sufficiency and individualism and autonomy and private property, that we need a completely different way of thinking as we move forward. And again, you know, for maybe a brief moment, the pandemic maybe offered some hope, because there was like a collective, like, this is a global crisis, or, you know, we as a city and a community have to like come together and think about different ways of looking after each other. But I don't know that vision has yet been realized. And so I guess we might think, well, is it an economic crisis, a climate crisis? Is it going to take another disaster for us to say, no, the way that we're doing things is not working? So yeah, I'll leave it there before I ramble on too far. La idea de gentrificación es un concepto muy potente que desde los 70 ha permitido organizar un pensamiento más global, ¿no? Reconocer que parte de las cosas que pasan en lugares tan distantes como Buenos Aires o Londres tienen alguna raíz común, y por lo tanto, y para mí esto es lo interesante, ha permitido también mucha organización global, es decir, reconocerse en la resistencia de un otro, de un otro, y buscar alianzas que puedan reducir un poco esa asimetría de poder que tenemos frente a los procesos expulsivos y de desplazamiento. Entonces ahí me parecía interesante saber cómo ves vos, en qué medida ves las posibilidades de esta idea de tener un término potente como gentrificación, y dónde ves que están las limitantes para pensar en términos de una organización global, es decir, de una instancia que permita fortalecer las resistencias, y no solamente que sean resistencias, digamos, estar aguantando, sino que también puedan tener capacidad transformadora, de escala, potente, en línea por ahí con lo que planteaba Facundo hace un rato, ¿no? Digamos, estrategias que realmente cuestionen un sistema hegemónico profundamente desigual. I agree with the idea that building those global connections is really important. One of the things that I talk about in the book is that
many possible reasons, we don't always know about successful resistance to gentrification that happens, maybe even in our own cities, let alone in cities around the world. Those stories don't tend to circulate around through the media as much as the stories of gentrification itself. And so we have a lot to learn from what other communities are trying and the strategies that they might be using. So I think that aspect is very important. But also, yes, maybe also this bigger picture shift, like how do we... It's not just saying gentrification is bad, but we have to be building towards something, right? If we want a movement that's international, in solidarity, what are the concepts and visions for the future that we can all grab onto to share that common vision? Because I do think it's not enough to be against something, but we also have to know what we are for, what we want. And so maybe ideas like housing as a human right, that might be one concept that could transcend international borders and even global north and global south differences. In most places, even in Canada, we don't think of housing as a human right. We have universal health care, we have public education, but we don't have the same idea for housing, right? Why not? So that's one idea. A sense of we were just talking about cities for people, right? Pushing back against the idea that cities are only for economic growth. And of course, I do also think that the intersection of this issue with the climate crisis that is hitting everywhere at different speeds and in different ways, but it's coming for all of us, or it's already here in many places, is going to perhaps be another moment where we have to radically rethink what cities are for, how we live in cities, and the kind of future that we want on this planet for all of humanity. So when I'm feeling hopeful, I like to think that we will, have to find a way to sort of come together to face these problems and to understand that they are linked together. But if we can imagine different ways of thinking about what the city is and who it's for, then I think that would give us some hope of drawing that more widespread global resistance. ¿Crees, Leslie, que la red como está invisible que hay de las feministas, de las feministas, hace parte de ese proceso posible de internacionalización de estas luchas? Porque yo tengo la sensación, incluso en tu caso concreto, que este libro te hizo traspasar fronteras y nos trajo a Leslie a Argentina y nos permitió también hoy poder contarte, ¿no?, nuestras ideas que hay en este Zoom global respecto de estos temas, ¿no? Entonces, en función de eso también quería después, cuéntame cómo estás recibiendo el feminismo, estas ideas que vos estás tratando en tu libro, preguntas claves incluso que interpelan al movimiento feminista, ¿no? Como cuando nos preguntas en tu libro cómo sería una planificación de una ciudad pensada por madres, ¿no? Nos interpela también a nosotras en reconocer el rol que tienen los cuidados en nuestra visión del mundo, en nuestra visión de habitar la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y también, no sé si también como en esta idea de cerrar, a mí me parece muy interesante, ¿no? Este lugar que le das a la amistad, que es una relación social como que siempre pasa desapercibida o que no ha sido nunca ni analizada ni puesta en las discusiones académicas, de muy pocas maneras. La primera
primera vez que yo por lo menos la veo en estos temas, la amistad, y particularmente vos abordas la amistad feminista como modo de vida, ¿no? Esta idea de la amistad feminista y la amistad entre mujeres y la amistad como relación social, ¿qué aporte concreto crees que puede traer a los análisis sobre idear, planificar y diseñar nuevas ciudades que rompan con todos estos problemas, estos fenómenos que hemos estado compartiendo hoy? Okay, in terms of feminism, one of I think the strengths of feminism is that as a very long-standing movement that has experienced lots of challenges from without and from within in terms of differences between women and the way that some groups of women have not always felt included in the feminist project, I think feminism continues to respond and grow and evolve as a movement. It's not stuck in the past. It is flexible and it can look for and find those shared commonalities among women, whether they have to do with care work and motherhood, but also respect the differences between women, and that there is no universal womanhood that we build this movement on. So to me, I think that is a strength of feminism, even though it can be hard sometimes to find that solidarity. But I have appreciated that since Ciudad Feminista came out, women all over the world, they find at least something that they connect to, whether it's needing somewhere to go to the bathroom or feeling afraid on public transportation at night. There are similar issues that we face. So what I've learned since writing the book is that women all over the world are working on these problems in their own communities. And I think the more that we can, like with gentrification, link those together and see what people are already doing, then the greater chance we have for some of these transformations to happen. With respect to the question of friendship and what is the transformational potential, kind of in a material sense, of friendship, for me, I think it's in asking us to rethink the ways that a very narrow notion of family and household has shaped urban development in terms of the kinds of housing that we create, who we think lives there, who can own it and who can share it. If we think about friendship, it's just one of many other kinds of relationships that we could say, oh, why don't we build housing or communities that support people living together as friends, or support elderly people to live, not pushed away in a senior citizen's home, but in a community, but where they're supported. Why don't we have more housing options where people could share care work amongst networks of families and friends? Why is it difficult for multi-generational families to find places to live in many cities now? We've got such a narrow idea of the home. So for me, thinking about friendship is kind of like a doorway to opening up, imagining different ways of living together that are not reliant on just this idea of the nuclear family as the only kind of building block of society and of the city. We need, I think, other building blocks to create something different. No, tu libro donde mencionas que la gentrificación es inevitable, ¿qué rol le asignás al Estado? ¿No? Porque el Estado claramente es
es uno de los artífices, el árbitro, digamos, de las relaciones entre la sociedad y el mercado. Ya te mencionamos cómo viene funcionando en Buenos Aires, pero básicamente en la región es lo mismo, y a uno le cuesta encontrar casos específicos donde incluso puede haber algún tipo de reparación dentro de la misma dinámica capitalista, ¿no? Vos hablabas de reparación. Por ejemplo, hablar en Latinoamérica de captación de plusvalía, recuperación para reinversión en vivienda social o en asistencia en materia de vivienda. Por eso me interesa saber qué rol crees que tiene el Estado y cuán penetrado está por esta misma dinámica. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un caso muy particular que tiene que ver con la venta de suelo. El suelo en la Ciudad de Buenos Aires, el público, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad finita, tiene límites ya establecidos con otros distritos y también con el río. Y el recurso tan esencial que es el suelo, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires lo vende, ¿no? Permanentemente. Entonces me parece que hay una serie de indicadores, hay algunas ciudades en el mundo donde después tienen que salir a comprar suelo y lo compran carísimo a valor de mercado, ¿no? Lo paradigmático en ese sentido. Y después también si la disputa de una ciudad más igualitaria tiene que ver también con la escala, ¿no? Con el volumen de la ciudad. Porque nosotros tenemos en Argentina es uno de los países donde la mayor cantidad de población vive en ciudades. Más del 90% de la población vive en ciudades en Argentina. Y bueno, y muchas de las disputas también tienen que ver con la posibilidad de dar una discusión en materia de la escala de la ciudad, ¿no? Si parte de la salida a futuro sea tener más ciudades no tan densificadas. That's a good question. Well, under neoliberalism, it seems clear that the state is a very biased referee in terms of being on the side of capital. They are not a neutral arbitrator between the people on the one hand and private capital. They're in the pocket of capital. So I think the state does have a very important role to play in limiting gentrification, even in a capitalist system, but in many places they have taken their hands off of that wheel. They don't want to play that role of referee or regulator. They say let the private market sort it out, and we'll only intervene in extreme moments, like the pandemic, for example, where many cities said, oh, no, we'll stop evictions, or we'll put some rent control in just for a little while to help you, right? So for me, I think, this to slow down or stop gentrification, the state needs to reclaim some of its power and not say, oh, we can't do anything against the private market. They can, if they want to intervene and to use different kinds of policies to make things more of a level playing field. But this question of the scale of urbanization as well, I think, is an important, even global question. In Canada as well, more than 80% of people live in urban areas, mostly along the US border in the south of the country. Around the world, we have more than 50% of people now living in cities, and that is in the global south, that number is rising very rapidly as well. So we do have, I think, a global urban question to face. And I don't know if that trend will be halted by anything other than, financial collapse or climate catastrophe. I think until we address the reasons why people keep coming to cities
cities, right? Why do they come to Buenos Aires? Why do they come to Toronto and not to a small town, right? Because we've created a kind of an urban system where economic opportunity only seems to be located in cities. So maybe that is going to change again. I think climate change will play a role in this because we may need to change the way, how we produce food, how we live on the land. Cities may become less inhabitable as the sea level rises and the temperatures get more extreme, and so people may seek out other ways of living. But I think until we are pushed to do that, I don't know that people will still be drawn to the big cities because this is where they believe the best chance for a good life is. Thank you all so much. Those were wonderful questions, and I've had such a warm welcome in Argentina. It makes me feel very good to know that people are connecting with these ideas, and I learned a lot from you all today, so thank you so much for inviting me. Thank you.